Good day, Orteans. Your lecturer for today is Professor Allan Santos, top 5 in the March 2012 Criminology's licensure examination. Don't forget to subscribe and press the bell button to receive the latest updates. Take it away, Allan. Let us now proceed to number 29. Okay, dito tayo. No, pasakitan muna tayo ng ulo, guys, ha? Under Section 5 of Republic Act 9165, how much fine will be imposed upon any person who sells illegal drugs? How much fine? What is your answer? Okay? So, pakisagot. Okay? Iba-ibang sagot. Okay? So, but majority of you answered letter B. So, tandaan nyo, no? Importante ba ang quantity? Ang quantity sa Section 5? Importante ba? Depends sa dami. Okay. Depends sa dami, sabi ni Raven. The answer is no. Nakalagay dyan sa Section 5, regardless of quantity, basta nagbenta ka, regardless of quantity, ito ang iyong penalty. Okay? Ito ang iyong penalty. So, mas tataas ang penalty mo lang, no, kapag may iba ka pang nagawa. Okay? Pero yung sinasabi ni Raven na it depends to the amount of drugs, ay mahalaga yon sa Section 11. Okay, tama si Teddy. Diba? Sa Section 11, tulad ng shabu or shabu, methamphetamine hydrochloride. Okay? Kapag ang dala mo ng 50 grams or more, okay, yung pinakamataas na penalty ang makukuha mo, makukulong ka, no? From life imprisonment to death. Okay? Life imprisonment to death. Sa possession lang siya importante. So, like for example, no? Cocaine. Like 10 grams ang nahuli sa iyo, okay. Pasok na 'yan sa pinaka mataas na penalty. Life imprisonment to death. Pag mas konti doon, like for example, 8 grams lang ng cocaine ang nakuha sa iyo. Pero ganun pa rin eh. Okay, life imprisonment lang, hindi life imprisonment to death. So habang buhay ka pa rin, reclusion perpetual pa rin ang bagsak mo. Okay. Pero kapag less than 5 grams ng either cocaine, heroin, ecstasy, o yung tinatawag nating MDMA, okay, methylene deoxymethamphetamine. So, kapag mas mababa sa 5 grams, okay, bababa na siya ng reclusion temporal. Okay? So, doon lang, no? Okay? Doon lang importante ang quantity sa possession. Pero pagdating sa selling of illegal drugs, nakalagay dyan sa batas natin, regardless of quantity. Regardless of quantity, okay, max, ito ang penalty mo. So, ang sagot dito, guys, no, medyo nakakalula ang bayaran. Nahuli ka sa drugs, nagbebenta. Tama, Alexander. Tama ka rin, Jodeline. At dun sa iba, ang sagot is 500,000.
Okay? To 10 million. So, pag walang pambayad, of course, so hindi ka naman mapipilit kung wala kang property or wala kang pambayad sa multa. Pero meron tayong tinatawag na subsidiary imprisonment. Pero kung wala ka talagang pambayad wala siyang magagawa kasi life imprisonment na or reclusion perpetua no? So, kawawa ka lang kung meron pang property na makukuha sa iyo. Okay? Yun lang, no? Kapag inimbestigahan ka at meron ka pang property na pwedeng makuha, okay yan, lubog ka talaga. Okay? Lulubog ka. Okay, biro mo 500,000 to 10,000, no? Kaya sabi ni Pangulong Duterte, huwag mo nang subukan, masisira ang buhay mo. Okay? So, parang sa TikTok lang, huwag mo nang subukan. O yung mga TikTokers, masisira ang buhay mo. So, let us now proceed to this. Okay? However, if a person, unless authorized by law, ito naman, okay, ang kanyang binenta ay hindi mismong droga, kundi ingredients lang ng droga or substance na kailangan or chemicals na kailangan. Kasi pag sinabi mong precursor, I want you to take note that it is a substance or chemical, no? Pag sinabi mong precursor, I want you to remember, no? It is either, okay, it is either a chemical or substance na very important siya, no? Or main ingredient siya for the making of drugs para sa para lutuin yung droga. Like for example, meron ka ephedrine, di ba? Very important 'yon. Ang parte na ang na 'yon, ang substance na 'yon paggawa ng shabu, meron ka ephedrine. So, kapag nahuli ka nito, ano ang iyong fine? Ano ang iyong parusa? Fine. What is the answer? Ano ang iyong fine? Okay? How about the others? Yung iba? Okay. Tidong, thank you for the answer. Okay, sige, John. Okay, Raven, thank you for the answer. Okay. The answer is yes, tama kayo, letter A. Okay, tama kayo. 100,000 to 500. Okay, to 500,000. Okay, 100,000 to 500,000. So, I want you to remember, no? Ang kaukulang pagkakulong nito ano? Ano ang pagkakulong nito, guys? No? Ng pagbebenta ng controlled precursor at hindi ka authorized ng batas. Yes, Raven. Very good. Tama si Raven. Okay? 12 years and 1 day to 20 years. Okay? Reclusion temporal. So, please remember that. Okay. Okay. So, under Section 5 of Republic Act 9165. Okay? If the victim of the offense is minor, okay, what should be the penalty? What should be the penalty? What is your answer? Ano ang dapat penalty anong proper term doon? Proper term na ginamit sa Republic Act 9165 na kapag ang victim mo ay minor, what is the answer? Okay? So, pakisagot kung anong Eric sumagot. How about the others? Okay, so take note if the victim of the offense is a minor, okay, ganun yan
So, if the yung area mo kung saan ka nagbebenta ng droga is within the 100 meter radius ng If you want to malapit sa learn more from church, him, take sa our Road to mga 1 million sa challenge. school. If this channel hits Okay? 1 million subscribers, we will release the rest of his ito pa rin yung lectures. penalty siya. If Or you victim can is a watch the minor, rest of his lectures now by gumamit ka enrolling in rin ng Ortea minor as Criminology Review. drug runner, Just message us on our okay? Facebook account Tagatakbo mo for ng more droga, details. See you minor soon, ang ginamit mo Orteans. or mentally incapacitated na tao. Kasi minsan, di ba, ginagamit ng mga sindikato yung may diferensya sa utak. Kasi alam nila, exempted to sa criminal liability. So, pag, ginamit mo yung minor as a runner, ito rin yung penalty na ibibigay sa iyo. Or, direct o proximate cause, this is the right term, proximate cause ng pagkamatay ng victim, ang droga na galing sa iyo. Okay? Ang droga na galing sa iyo. The proximate cause. So ito ang mangyayari sa penalty mo. So what is the answer? Yes. Okay, majority of you is correct. The answer is maximum penalty. Okay? Maximum penalty. So take note of that, no? So I already discussed this, no?